Hello everyone. Let me provide to you a lecture on financial statements analysis or FS analysis. And etong lecture ko sa ngayon ay meron itong connect doon sa isa kong lecture sa basic accounting. Yung pinakahuli sa aking playlist, which is the ratio analysis. So may part kasi dito na hindi ko ipapaliwanag, but I would like you to visit episode 60. Okay? Yung title nun ay Related Financial Ratios under the Basic Accounting Playlist. So that ang pinaka-emphasis nitong aking discussion ay etong vertical analysis and horizontal analysis. Okay, pero bago ang lahat, ipaliwanag ko lang bakit meron tayong FS analysis. Bakit ba kinakailangang i-analyze? Remember, yung objective of financial reporting is to help users in their decision making. And isa sa mga process na ginagawa nila para makapag-decide kung ano yung gagawin nila with the financial information that they have is to compare it either with previous years or with benchmark with competitors of the same industry, or they can do a projection on it. So maraming pwede itong panggamitan. And when we are comparing the reports with another financial statement, so nagkakaroon tayo ng analysis. In the same manner that when we are solving problems, we have to analyze what are the effects, ano ba ang kinakailangan mong gawin, so that you can know ano ang gagawin mo para doon sa problem na yon. Okay? Pag pinag-uusapan natin yung financial statement analysis, dito papasok yung tinatawag natin na vertical analysis, horizontal analysis, and then yung mga financial ratios. Unahin muna natin etong tinatawag natin na vertical analysis. Ano ba ang term na vertical? 'Di ba ang vertical patayo from top to bottom. Basta patayo. Pag horizontal kasi pahiga. Pag diagonal naman, di ba, slant. Okay? Pero dito, wala tayong diagonal analysis, We will only be using vertical analysis and horizontal analysis. Now, ipaliwanag ko lang sa inyo. Kasi, dito, makikita ninyo sa figure na ito, I have an income statement, a basic financial statement or statement of financial performance. You have your sales, meron kang cost of goods sold, so that you have your gross profit, and then OPEX or the operating expense para makuha natin magkano ba ang profit for the period. Meron ako ditong tatlong taon, 2020, 2019, 2018. Okay? Now, kung sa 2020, ang aking sales ay 800,000, ang cost of goods sold ko ay 440,000, and yung aking gross profit is the difference between the two, which is 360,000. And then, assuming na yung aking operating expenses ay 200,000, ang net profit ko ay 160,000. And minsan, as part of our understanding and analysis of the financial reports, we have to check, let's say for the income statement, isa sa mga pinag-uusapan natin dito is that, are we profitable or not? Kumikita ba tayo or hindi? So one way of checking it is by comparing ang net or the bottom figure amount natin dito in relation to our net sales. Kasi let's say may benchmark tayo na masasabi natin na profitable tayo kung mas nag-i-increase tayo sa mga nakaraang taon. O kaya naman meron kang specific na benchmark na dapat ang ma-achieve natin is 10% yung profit over the net sales. Yung ating net or net profit margin. Okay? So, nagkakaroon tayo ng analysis. Makikita ninyo yung mga amounts dito in-express ko in terms of percent. Such that, well, normally, kung sino yung nasa top, siya yung ating 100%. Like in this example, yung sales natin na 800,000, siya yung 100%. O, papaano natin ito nakuha na 55, na 45, 25, and 20? Para makuha natin, ma-express natin yan in percentage, edi magiging divisor,
natin itong sales na 800,000. O, kung kukunin natin yung percentage ng cost of goods sold, okay, over the sales, although etong sales na ito, hindi yan gross, ito yung net sales na natin. So, ito yung magiging numerator natin. So, kung si cost of goods sold, malaman natin or gusto nating identify ilang porsyento yung cost of goods sold over your sales. Sir, ano po yan? 55%. Bakit? Kasi 440,000 divided by 800,000. Pag kinumpute mo yan sa calculator mo, that is 55%. So, ibig sabihin, kung 55% na ang iyong cost of goods sold, o di malamang, 45% ang iyong gross profit. Kasi ang top mo is 100%. Hindi naman pwede na lumagpas yun doon. Okay? O kaya, either 100 minus 55 kaya ka 45, or kung gusto mo, edi check mo, 360,000 divided by 800,000. That is 45%. Okay? So, we treat everything else as a percentage of sales. So, when we are checking, kumusta yung ating operating expenses? Sir, 25% po tayo ngayon over the total sales. Okay? Kasi maaring i-compare natin ito sa ibang mga taon. No? So, let's say, nilagay ko dito yung 2019. Nilagay ko din dito yung 2018. If you will see, may mga individual figures din yan. Okay? Pero ang ginawa natin, in-express natin sila in percentage. Para later on, mas madali yung analysis, mas comparable siya. Kasi tignan mo, kung hindi ko kukunin ang percentages niyan, let's say yung sales, 800 versus 500 versus 1.2 million. Kung titignan mo, dyan sa tatlo, okay, alam mo, mas malaki yung 1.2 million noong 2018. Okay, but when we are comparing it, yung cost of goods sold, 300 over 500 sa 2019. Sa 2018 naman, 600 over 1.2. Yung mga madaling makompute, kaya natin yan sa memory. Paano kung mga hindi yan exact amounts? Ginawa lang natin ito to simplify. So, matatagalan tayo, mahirap gawa ng comparison. Kaya, ini-express natin ito in terms of percentages. Lahat. Okay? So, dito, sa 2019, yung sales ko 500,000, yan yung 100%. And we treat every line item sa income statement mo as a percentage of sales. Kaya ka nagkaroon ng 60, 40, 24, 16. Ganon din sa ating 2018, no? Ang 1.2 million ang trinit natin na 100% and the rest expressed as a percentage of sales. Okay? Kaya ka meron ditong 50%, 50%, 40%, and 10%. Pag ginawa natin yan, pag pinagdikit-dikit natin ito, mas madaling i-appreciate. Mas madaling gawa ng kwento or ma-build up kung ano yung nangyari. Pag ganito ang ginagawa natin dyan, ang comparison na yan, yung analysis na yan, ay tinatawag natin na common size financial statements. Okay? Ulitin ko lang, mas nagiging comparative. Kasi ang base natin lahat ay yung nasa taas, which is 100%. Regardless kung ano yung actual amount. Okay? So that, pag tinanong tayo, aling taon ang mas profitable in terms of the bottom figure? Pag ina-analyze mo yan, kung by amount, titignan mo, yung profit ko nung 2018, 120,000. Nung 2019, 80,000. Nung 2020, 160,000. Initially, pag tinignan mo yan, okay, mas mataas yung 2020. Pero are you sure? Tama ba yan? Pag in-express natin yan as a percentage of sales. O dito, tama naman. Kasi nung kinuha natin yung common size FS, ang percentage ng 2020 profit over the sales is 20% as compared to 16% and 10%. Okay? Yun nga lang, ito ang danger dyan. Pag hindi natin ito ginagawa for FS analysis, hindi natin masasabi na after 2020, mas profitable yung 2018. Kasi 120,000 yung profit ko. As compared dito sa 80,000. Hindi po. Kasi mas mataas yung sales, yung benta ng 2018 versus 2019 na 500,000 lang. Pag in-express natin yan, mas profitable itong 80,000 over the 120,000 kasi 16% yan over the 10% lang. Okay? Kaya natin yan in-express as percentage. And that is
one way of analyzing your financial statements. Okay? Normally, sa mga income statement natin, ina-apply yung vertical analysis. Pero pwede din po yan sa balance sheet. Let's say when we express the individual assets over the total assets. So kung tinanong tayo, magkano yung inventory mo over your total assets? Nagkakaroon din tayo ng vertical analysis. Pero yung 100% mo, andoon sa baba, yung total assets. Okay? I hope nakukuha mo kasi wala ako ditong explanation, wala ako ditong example. But when we are using vertical analysis, patayo. Either nasa taas yung ating base or nasa baba. Okay? So, ayan po, vertical analysis. Now, ano naman ang horizontal analysis? Ang horizontal analysis, pahiga. We are comparing different periods. So, halimbawa, eto, kung makikita ninyo, same yung ating amounts, yung actual peso value, pero etong percentages dito, magkakaiba. Kasi kung makikita ninyo dito sa taas, sa vertical analysis, ang 100% mo ay etong nasa taas, yung sales. Dito naman, sa horizontal analysis ko, yung 100% is yung nasa kanan, yung 2018. Pag horizontal analysis kasi, ang ginagawa natin, ina-analyze natin yung trend. Ano yung nangyari ngayong taon as compared nung mga nakaraang taon? Mas profitable ba tayo ngayong taon compared sa mga nakaraang taon or hindi? Okay, kung makikita ninyo dito, yung example na ginawa ko ay yung tinatawag natin na trend analysis. Pag sinabi nating trend analysis, okay, ine-express din natin yan in terms of percentages, tapos ang ating base ngayon ay etong earliest na taon or earliest period. Nagkataon lang dito na 2020, 2019, and 2018. So, yung 100% natin ay yung mga amounts na nandito. Regardless kung salesman yan, cost of goods sold, gross profit, or OPEX or profit. Lahat yan tinitreat natin ng 100% kasi i-compare natin ngayon etong mga amounts na nandito sa 2020 at saka yung 2019. Kaya halimbawa, tignan ninyo etong ating mga amounts dito. 1.2 million. Okay? Papaano ito? Anong nangyari diyan? 1.2 million is the 100%. Natahimik ako kasi parang merong mali. Okay, etong amount dito, 50%. 1.2 million, yan yung ating 100%. Ngayon, pag chinek natin, ang sales ng 2019, ilang percentage in relation to 2018 sa unang taon, ang gawin ninyo, i-divide ninyo siya, 500,000 divided by 1.2 million. Now, sorry meron akong error dito, sa process ng pag-i-encode ko. This should not be 50% but rather 42%. Okay? 42% po ito. Hindi ko lang siguro ito nakita nung nag-i-edit ako. Okay, pero anyway, buti na lang nakita ko siya ngayon. Baka kasi ma-confuse kayo, bakit 50%? Kung hindi naman ninyo inanalyze, tinanggap nyo lang yung 50%. Confirm lang natin. Etong 800,000 over 1.2, 67% ba yan? Yes, because that is 2/3. At yung 2/3 natin ay 66.67. Ni-round off lang natin, 67%. So, when we are comparing the trend, makikita ninyo na mayroong decline. So, 1.2 siya, okay, 100% nung 2018, bumaba. Okay, mas mababa pa sa kalahating, kasi eto, 42% dapat ito. At least nung 2020, medyo naka-recover, naging 67% na. Malalaman natin na mas profitable yan kung halimbawa by 2021, naging 120% na yan or lagpas ng 100%. So, masasabi natin na okay ang sales ngayon comparing it to the previous years. Okay? Ganun din we do the same. Kung halimbawa sa cost of goods sold, 600,000 kanong 2018 which is your 100%. Nung 2019 bumaba din. Okay? Noong noong 2020 tumaas pero mas mababa pa rin siya compared doon sa 2018.
Ngayon, ang pag-a-analyze nito, depende sa account. Okay? At pwede kasi yang reasonable. Malalaman mo yung movement, bakit siya tumaas, bakit siya bumaba. Kasi may mga factor yan affecting, let's say, for the year. O kunwari nagkaroon tayo ng pandemic. So, bumaba yung mga benta, bumaba din yung mga gastusin, okay? Or sa iba, tumaas, malaman natin nagkakaroon ng mga movement analysis na tinatawag. So, nagkakaroon tayo ng comparison, na-analyze natin yung figures, hindi na lang siya ngayon nagiging figures na tinitignan natin. Nagkakaroon na siya ng kwento. At yung mga amounts na yon, nagsasalita na siya for us. But we have to know, okay, papaano ba natin siya babasahin? Okay? But once again, remind ko lang, explain ko lang ulit, pag sinabi nating horizontal analysis, we are comparing different periods. Hindi lang po yan taon, pwede yung buwan, pwedeng linggo. Depende, kung papaano yung pagiging analysis at ano yung kino-compare. Okay? Pwede mong i-compare. Kung ngayong buwan, magkano yung allowance na natatanggap ko? Compared last year, nung senior high school pa ako. Mas malaki ba ang natatanggap ko or mas maliit? So, meron kang trend analysis. By the way, itong mga amounts na ito, itong percentages na ito, ang tawag natin dyan, trend percentage. Okay, kasi ano yung nagiging trend? 'Di ba pag gumagawa tayo ng trend, pag linear yan, makikita mo yung taas-baba ng ating mga graph. Ang base figure natin is yung earliest year or earliest date kasi sila yung nagiging basis natin, which is the 100%. Okay, so yan po yung isa pang klase ng FS analysis. And of course, yung pangatlo natin ay etong ratio analysis at makikita ninyo dito, plinat ko lahat ng mga common at available na mga financial ratios. Pero hindi po lahat ito marami pa pong iba-iba pang mga ratios. Nilagay ko lang dito yung usual, yung kadalasan ginagamit, yung mga common na financial ratios. Yung iba dito ay naka-explain na doon sa aking episode 60. So, paki-aral po nito, pakibalikan nitong episode 60. Yung iba naman, bago lang. Let's say for example, meron ako ditong idinagdag, yung times interest earned ratio. Ito ay isang measure ng company's ability to meet its obligation based on the current income. At ito naman yung kanilang formula. Tapos nandito sa baba, pag mas mataas ba yan over the other period or mas mababa, alin ba ang mas effective? Okay, so you have to check. Kasi depende sa ratio kung mas mataas or mas mababa, alin ba yung mas okay. I also included here additional information na wala doon such as etong mga earnings per share, okay, return on sales, return on assets, return on equity. But you have to go back sa previous na mga topics natin sa corporation accounting. Andun din yung mga formula nun, nandoon yung explanation, pero meron ako ditong maiksing explanation for the formula and then for the explanation at ano yung kagandahan nito. Okay? So hindi ko na po ito iisa-isahin. Pag-uusapan natin yan through a comprehensive analysis. Now, etong mga ratios na ito, pwede nating ma-categorize into 3. Okay? We have the liquidity ratios, the solvency ratios, and then the profitability ratios. Pag sinabi natin na liquidity ratios, yung mga ratios na yon ginagamit natin to measure the company's ability to meet its current obligations. May mga babayaran ba tayo next year ng mga current liabilities? Okay? So, yung liquidity ratio measures the ability of the company to pay when it is due. Okay? Ang example natin dyan, working capital. Etong working capital wala dito sa aking mga present, pero ang ibig lang dito sabihin is your current asset minus current liability. Nandito siya sa comprehensive analysis. Meron akong nilagay dyan. You have your current ratio, the quick ratio, the accounts receivable turnover, yung inventory turnover, yung age of
AR, age of inventory, and then the operating cycle. Etong operating cycle, hindi ko na yan nailagay dito, pero ang ibig lang nito sabihin, pag inad mo yung age of receivables and then the age of inventory. Okay? Liquidity ratio. Samantalang, pag ang pinag-uusapan natin, solvency ratio, ang measure naman nito is the company's ability to pay all of the liabilities. Kung yung liquidity ratios, current liabilities, ang solvency ratios, lahat. Kumusta ang ability ng company na bayaran lahat ng mga utang nito? Hindi lang current liabilities, pati na rin yung non-current liabilities. Solvent ba or hindi? Kaya sa solvency, ano? Pag profitability, kumusta? Kumikita ba? And usually, when we are talking of profitability, ang tinitignan natin dyan is yung income statement. Okay? It measures the company's ability to generate adequate return on investments, no? Such as your return on sales or the profit margin, your return on assets, the return on equity, and the earnings per share. Okay? So, eto po yung ating mga common ratio classification. Liquidity, ability to pay current obligations. Solvency, ability to pay all liabilities. And profitability measures your earnings, no? Are you profitable or not? Kumikita ka ba or hindi? Based on a given threshold or basis natin. Okay? So, yan lamang po yung ating financial statement analysis na explanation. But of course, for the details, I want you to study, And I will be giving some examples, siguro through computations or multiple choice, para maipaliwanag yung ibang mga ratios natin dito. Okay, so hanggang dito muna tayo sa ngayon. And kung meron kayong mga katanungan, please let me know and I will answer you either through the comment section or if you are my actual student, or you just give me a message. Okay? Until then, I'll see you around. Bye-bye.